Ik zat zojuist nog weer eventjes naar mijn eigen vlog te kijken, vlog nummer 1. Ja, ik moet kritisch zijn daarin. En daarin hoor ik mezelf zeggen dat ik een verwijzing doe naar Garry Vaynerchuck. En het feit dat ik dan zeg van, joh, ga maar even op YouTube kijken naar zijn Wine Library TV video's. Hij heeft 1000 video's gemaakt over wijn. En dat heeft hij gedaan omdat hij destijds de liquor store van zijn ouders overnam. Een soort gal en gal. En vervolgens bedacht van, oh, maar hoe kom ik nou aan meer klanten? Laat ik in ieder geval mijn kennis over wijn maar op het internet zetten. Want als ik nou een show over wijn maak, dan behandelen we iedere week een aantal wijnen. En misschien verkopen we er daar nou wel heel veel van. Nou, het verhaal erachter is geschiedenis, want hij heeft heel veel verkocht ervan. En tegelijkertijd, hij heeft ook 1000 video's opgenomen. 1000 weken lang heeft hij de Wine Library TV gemaakt. Ik denk dat het begon in 2006, 2007. Echt spectaculair. Heel bijzonder, zo moet ik het zeggen. En ik dacht, weet je wat ik even doe? Ik raap even een willekeurige video die ik van hem tegenkom. Die pak ik eventjes en die plak ik erachter, zodat jullie in ieder geval een idee hebben van waar komt die bron van Henk-Jan dan vandaan? Hoe ziet dat er dan uit? Hello everybody and welcome to Wine Library TV. I am your host, Garry Vaynerchuck, and this, my friends, is the Thunder Show, aka the internet's most passionate wine program. And as you can see, we are in the blind tasting room. It's different than the other room. And I'm excited. The blind tastings have been going really well. People really enjoyed them a lot. I've enjoyed them. He-Man and Thundercats have enjoyed them. And there's really no reason to go away from them. And so that is exactly what we're going to do. We're going to continue the absolute fun we have with these wines. And we are doing a 2005 blind Bordeaux tasting wine. See what's going on here? We brought out the big ass glass, which we have not done in, gosh, what do you think, Bob? At least 50 episodes. Yeah, at least 50 episodes, right? It's been crazy. Great color on this first wine. What's great about the 05 vintage is that, you know, the wines are not only tremendous on the premium level, but they are on the low level as well. Just really interesting wines across the board. As we've been tasting these $12 to $25 wines, there's just so much. Really good firm tannins, very bitter, dark chocolate on the mid palate, and extremely bone dry. Like, very, very dry. Like, really at the end of the day, what does this taste like? It tastes like dried up hay in poop of pig. Yes, pig poop. I know, because my dad had pigs when I was a junior in high school, and I had to shovel the crap. And Het zal je wijn maar zijn. Varkenspoep op stro, zo smaakt hij aan het einde van de dag. Ja, waarbij die bedoelde, uiteindelijk zal het zo smaken. Jongen, jongen, jongen. Hey, het is duidelijk, hè? Op een geheel eigen wijze presenteert hij op die manier die video's. En ik nodig je van harte uit om vooral meer afleveringen van hem te gaan bekijken. Ik vond het in ieder geval in die tijd al heel erg leuk. Oké, de kwaliteit was wat laag. Maar het is wel een video van 2007, als ik me niet vergis. Dus dat is erg leuk. En dan heb ik je iets meer laten zien dan een minuut. Dat is waar. En dan heb ik je nog niet eens al die andere flessen laten zien die hij heeft gepakt. Alleen fles 1. Afijn. Na die 1000 afleveringen is hij nog heel veel andere dingen gaan doen. Hij heeft volgens mij zijn bedrijf verkocht en zit nu voornamelijk in media en zelfhulp, activiteiten en dat soort zaken allemaal. Hè. Dus mensen die advies willen, investeringen enzovoort enzovoort. Je zult op internet, ook op YouTube, zul je ook tal van spreekbeurten van hem tegenkomen. Ik vind het iedere keer weer fantastisch om naar hem te kijken. Maar dat komt omdat hij het ook op een eigen gereide manier doet. Weet je, op een hele eigen manier. Hij neemt geen blad voor de mond. Je ziet dat hij zich druk maakt over bepaalde zaken. En dat vind ik wel leuk om naar te kijken. Misschien moet ik dat ook gaan doen met heel veel beweging en van alles en nog wat. Nou ja, weet je, vlog 2... Iedereen moet oefenen, nietwaar? Zo is het maar.
de komende video die ik je wil laten zien duurt 7 minuten. Die ga ik niet alle 7 minuten aan je laten zien. Ik heb er even een aantal momenten uitgeknipt waarvan ik dacht, dat zijn momenten die ik graag aan je wil laten zien. En dat is de reden waarom ik nou toch maar gewoon ben gaan vloggen. Want hij zegt gewoon, start, begin ermee, ga ermee aan de slag. Het hoeft niet perfect te zijn, begin maar gewoon. Don't create, document. Nou, en dit is de bron waar het allemaal begon, wat mij betreft in ieder geval. All rights reserved, Garry Vaynerchuck. Hier is die. Document versus create. People aren't starting. They're just not making. They're thinking, they're pondering, they're strategizing, they're debating. A lot of people look at finished products. They look at LeBron today. They look at Kobe today. They look at Beyonce today. You know, the difference between understanding who you are versus who you wish you were. I mean, if you want to be respected and really known, show the fuck up. Enough listening, start doing shit. Don't be scared, and if you're scared, find somebody who's not scared. Make them your partner. Like, it's action, it's going, it's doing. And if you're passionate about something in your world, you can make a big difference. You've got to pump out content. Wine Library TV worked. And Steve, I looked like a hostage in Iraq. Everything I believe in was not possible 5 years ago. Anybody can get in the game and talk about the things they love the most, build a business around their passion. If you're pumping out good shit, people will follow. But if you for a second, a half a second, don't believe in what you're doing, whether it's your personal brand or the product you represent, you need to get out now. You should start a pillar show, whether it's, I mean, vlogging I think is very fascinating. You know, you should be doing Instagram stories and Snapchat stories at scale. You should be putting out 7 to 25 pieces of content on both those platforms a day. And let me explain how. Don't go fancy. Document versus create. It's a big shift. When I say 7 to 25, you say, my God, how do I produce 7 to 25 meaningful things that will have me respected? Versus document. You gotta put out stuff. And you gotta fabricate it. Like when you're like, I still can't believe how many people that live in New York don't use New York people. If I were you and I had an hour right now, go in the fucking park right now, like, I don't know, like go back to your basketball route, stand outside the garden right there and be like, what do you think about the Knicks' upcoming season? Yeah, interview 4 people, one person gets into a thoughtful conversation. He was the former ball boy in 1957, it's a nice story, and boom. You see where I'm going? People aren't starting. So you can't create, distribute. There's no excuse for not talking to the world. It just doesn't have to be your thoughts and words every time. My friends, the key to content success is you've got to start documenting instead of creating. Let me tell you how. Just start.